A 7-step goal setting process. આજ તક કદાચ goal setting બધાને લાગતું હશે એક જ step છે, but it's actually 7 steps, so it is quite a lot of steps. આપણને જોવા મળશે which are those steps today, and we will dispel some myths કે લોકોને લાગે goal setting આ હોય but actually માં એ હોય ના, right? So we'll dispel some myths later on, and then we'll do a Q&A and a discussion session, a small Q&A session, and afterwards we'll go on to network and have dinner as well simultaneously. Now, we've probably seen in the flyer that this presentation is going to be done by a guest speaker, right? આપણે બધાને આઈડિયા છે, right? કે આજે આપણે guest speaker ને બોલાયા છે to be able to teach us goal setting. Yes or no? Yes. So, અગર હું થોડુંક આપું recognition about our guest speaker today, right? The guest speaker did his MBA from Schulich School of Business in York University. અગર કોઈને આઈડિયા હોય તો it is one of the highest ranked business schools in Canada. So એમને MBA ત્યાંથી કર્યું, and then he went on to become a marketing manager in firms such as, Telus, Bell, and currently TD, right? That's quite a high position for someone in our mandal. So right now he's a marketing manager in TD. એમનું recognition આપતા I am very glad to say he is our very own હરિપ્રબોધમ પરિવારના જ મનનભાઈ થાડેશ્વર. Let's have a round of applause for Manan Thadeshwar. So Manan is here today to be able to tell us a few things about goal setting. So not taking too long in the introduction, would like to invite Manan onto the stage. So goal setting, right? We all have some knowledge about goal setting. આપણને બધાને ગોલ સેટિંગ આપણા લાઈફમાં કોઈ ને કોઈ ફેઝમાં આપણે સાંભળ્યું છે. મોર સો વેન એવર વી હેવ બીન ઇન ટુ સમ કાઇન્ડ ઓફ અ સેમિનાર, અ લેક્ચર બાય અ પ્રોફેસર, ઓર સમબડી હુ ઇઝ લાઈક એન એલ્ડરલી પર્સન, એ આપણને ઓલવેઝ આપણને કહે કે લાઈફમાં ગોલ હોવો જોઈએ. સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ ફર્ધર, બટ બિફોર દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ ગાઈઝ, why is goal setting important? So it's an open question. As Jaibai has mentioned, you have an app in front of you. You will be able to answer in 1 or 2 words, and all the answers I would be able to see, and then we can see what answers you have provided and we can discuss further. I'll give you a minute. I'll just read out some of the words here. Goal helps. This is too difficult to read. Maro goal clear nahi vachવામાં. But like, I think the words that you guys are choosing, the key words to achieve, focus, helps, desire, needs, right? Development. Words choose કર્યા છે ને, they are quite familiar words જે આપણે દિવસમાં, કોલેજીસમાં, આપણા જોબ પ્લેસીસમાં અવારનવાર આપણે સાંભળ્યા હશે. Now, let me show something different here. I'll just put up the slide back again. So let's understand what is goal setting first, right? As you can read here, goals are the object or aim of an action. For example, to attain a specific standard of proficiency usually within a specified time limit. The key word here are usually within a specified time limit, right? આપણે બધા ગોલ્સ તો સેટ કરીએ, પણ જનરલી કેવું હોય, ગોલ સેટ કરી નાખો, પણ એના જે બેઝ તૈયાર કરવાનું હોય, એને જે અચીવ કરવા માટે યુ હેવ ટુ સેટ અ ટાઈમ લિમિટ. જો ટાઈમ લિમિટ સેટ નહીં કરો કે આટલા ટાઈમમાં મારે આ ગોલ અચીવ કરવું છે, તો ગોલ આપણા ન્યૂ યરના રેઝોલ્યુશન જેવું થઈ જશે, જે ખાલી આપણે વર્ષના ફર્સ્ટ દિવસે આપણે બનાવીએ અને પછી ભૂલી જઈએ. Goals are it's a very sincere and serious effort that is required to set up, right? And as you can see here, the second definition is also about smart goals. Goal setting is the process of defining specific, measurable, achievable, relevant and time-bound objectives that an individual aims to achieve. કોઈ પણ desired outcome ને achieve કરવા માટે you need to have a
some of the, what should I say, pushing factors જે તમને હંમેશા તમારા ગોલ તરફ પુશ કરે. વોટ આર ધોઝ? એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા પહેલા લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ્સો વન મોર એસ્પેક્ટ કે વોટ આર ધી બેનિફિટ્સ ઓફ ગોલ સેટિંગ. જો બેનિફિટ્સ જ ખબર નહીં હોય તો પછી ગોલ સેટ કરવાનો કઈ રીતે કરવાનો, વોટ્સ ધ પ્રોસેસ, એ બધું આપણને ખબર નહીં પડે, કદાચ મોટિવેશન નહીં મળે. સો ફર્સ્ટ benefit I would say of goal setting would be clarity. There are n number of benefits, by the way, but we are just taking 3 for time purposes as well as to identify which are the key ones. So first one is clarity. What do you mean by clarity? Clarity of thought. Clarity means that, for example, we all have come here. We all have one goal. કદાચ આપણને ખબર છે કેનેડા આવીને સૌથી પહેલો ગોલ આપણો શું હતો? કે સ્ટડીઝ થઈને ભાઈ PR લેવું છે, રાઈટ? કે બિઝનેસ કરીને PR લેવું છે, કે કાંઈ પણ કરીને PR તો લેવું જ છે. દેર ઇઝ નો અધર વે. જો તમારે અહીંયા લોંગ ટર્મ સેટલ થવું હોય દેન યુ હેવ ટુ ગેટ PR. ઓલ ઓફ અસ આઈ બિલીવ આર નોટ ધોઝ પીપલ કે ભાઈ જે લોકો એવું વિચારીને આવ્યા છે કે હું તો ખાલી સ્ટડીઝ કરવા આવ્યો છું, આફ્ટર 2 years આઈલ બી ગોઈંગ બેક ટુ ઇન્ડિયા. Right? Everyone, most of us have taken a loan. એ આપણે લોન એના સાથે સાથે we have dreams કે ભાઈ હાઉસ લેવું છે, whatever dreams may be. But the first by default goal is PR. So do you guys know when for getting a PR, what is that first thing that you should be doing after completing your studies? Studies તો બધા ખબર છે. Any answers? નોક બી જોબ. સી દેર ઇઝ ધી આન્સર, રાઈટ? આપણને બધાને ખબર છે કે નોક બી જોબ કે ટિયર 2 લેવલની જોબ આપણને જોઈએ છે, અને એ લેશું તો જ આપણા પોઈન્ટ્સ થશે, અને પોઈન્ટ્સ હશે તો આપણને PR મળશે, રાઈટ? સો ઇફ યુ થિંક અબાઉટ ઇટ, વી ડિડન્ટ પ્લાન ઓર સેટ ધીસ ગોલ when you are coming to Canada. It was by default set કે ભાઈ you have to take PR if you want to stay here for a longer term or for your life for that matter. And at the same time, to get that, you need an NOC job or a tier 2 job, whatever that is, in your field. Right? So, that is why it is very clear કે આ પ્રોસેસ છે, આટલા મારે પોઈન્ટ જોતા હશે તો મારે આ પ્રોસેસ ફોલો કરવી જ પડશે. ઇટ મે બી ડિપેન્ડિંગ ઓન કેસ ટુ કેસ બેસિસ, કોના કેટલા પોઈન્ટ છે અને કઈ રીતે છે, એક્સપિરિયન્સ છે એ પ્રમાણે. બટ જનરલી ધીસ ઇઝ ધ સિનારીઓ. બીજો પોઈન્ટ છે મોટિવેશન. Now, what is motivation? We all know what motivation is. Motivation is like giving a boost to yourself કે મારે આ ગોલ અચીવ કરવો છે. એ ગોલ અચીવ કરશું ને, અરે થશે શું કે તમારા લાઈફમાં તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે. એક ગોલ આપણા લાઈફમાં નથી, આપણા લાઈફમાં ઘણા બધા ગોલ્સ છે, એ આપણે આગળ વાત કરીશું. Getting a PR is just one example. There could be n number of goals in your life. Socially, spiritually, or professionally, how do you want to become in like 10 years time or say 20 years time? There could be different goals. Now I will give you one example. I don't know if you guys have heard about Arunima Sinha. She was a volleyball player when she was very young, but what happened is ek accident એના જોડે થાય છે. It's a long story but I'll cut it short. ટ્રેનમાંથી પડી જાય છે અને એના જે બેઉ પગ હોય છે કપાઈ જાય છે. So she becomes an amputee. In a hospital, she just focuses on one thing. Now, what's the purpose of my life? What is the goal of my life? Then she makes a firm decision that she wants to pursue mountaineering. A very difficult thing for an amputee, right? કે માઉન્ટેનિંગ તો છોડો, એ લોકો ચાલવાની પણ, if you are able to walk or not properly, that's a big question. But for her to decide that I want to achieve this, and એકવાર એને ડિસાઇડ કરી નાખ્યું પછી કેવું કે સપોર્ટિંગ ફેક્ટર્સ સ્ટાર્ટિંગમાં તો આવે નહીં, સ્ટાર્ટિંગમાં તો સ્ટ્રગલ જ આવે, ચેલેન્જીસ આવે, બટ સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી શી ડિસાઇડેડ શી વોન્ટ્સ ટુ ડુ ઇટ. અને એને 7 કોન્ટિનેન્ટ્સમાં, વર્લ્ડમાં જે સૌથી હાઈએસ્ટ પીક્સ હોય બધા કોન્ટિનેન્ટની, બધી જ એને કવર કરી. શી વોઝ ધ ફર્સ્ટ એમ્પ્યુટી ટુ ક્લાઇમ્બ માઉન્ટ એવરેસ્ટ, રાઈટ? બટ હર ગોલ વોઝ વેરી ક્લિયર. એના પાસે મોટિવેશન હતું કે મારો લાઈફનો પર્પસ જ આ છે, હવે બીજું કાંઈ ના કરી શકું. આઈ કેનોટ પ્લે વોલીબોલ
nobody will take me, but I can do this. એના માટે એને ફંડિંગ ભેગું કર્યું, એને કેટલા બધા ચેલેન્જીસ આવ્યા. એવા એક ચેલેન્જ એમાં એવું પણ હતું કે વેન શી વોઝ રીચિંગ ધ ટોપ ઓફ માઉન્ટ એવરેસ્ટ, after reaching 3/4 of the journey, she realized that her gas tank is going to be finished, or oxygen tank. So એને તો પણ વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન છે ને મારી જોડે, એટલે કાંઈ ને કાંઈ તો રસ્તો ઊભો કરશે. એના જોડે શેરપા હતો. he used to tell her કે ભાઈ આપણે નીચે જતા રહીએ, otherwise you will die. Once your oxygen finishes, you are gone. Okay, ના, I have to go. Right? She had that dream in her mind. એને કોન્સ્ટન્ટલી વિચાર્યા કરું. She had that motivation behind. એટલે એને અચીવ કર્યું. And that achieving that peak of Mount Everest, then she got the confidence કે હું હવે બીજા કોન્ટિનેન્ટ્સ પણ કવર કરી શકીશ. 4th January 2019, she climbed the 7th peak of Antarctica and became first female amputee to climb the highest peak in all 7 continents. Right? એટલે ખાલી એવું નથી કે આપણે બુક્સ કે એમાં વાંચીએ છીએ, ગોલ સેટ કરીએ, it should help us, but this is a live example. Similarly, the third example is time management. So once you set a goal, the benefit is કે તમારા લાઈફમાં ઓટોમેટિક ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આવી જશે. At the same time, you have to be very meticulous in managing how do I reach my goal. Now, I'll give you an example of SpaceX. We all know Tesla ji, right? કે ભાઈ એને કઈ રીતે એનું જે આખી જે કંપની છે ઊભી કરી. But we don't know કે in 2002 he founded SpaceX. અત્યારે બધા કદાચ ઇન્ટરનેટ પર તમે વાંચ્યું જ હશે. He had very specific goals. એને reusable rocket બનાવતું, and in 8 years or 9 years he was able to achieve it, right? And એને first rocket બનાવ્યું, Falcon 9. So at that time people were telling him no, it is not possible, but he had a plan in place. He managed time and resources very aptly and optimized his resources to an extent કે એ achieve કરી શક્યા. So this was his goal. Similarly, it could be any goal, as I told you, in your life. Now let's talk about the goal setting process. As Jai Bhai mentioned, we have 7 steps in total. We'll take one example જે કદાચ આપણે બધાને લાગુ પડે છે, રાઈટ? અહીંયા એવું કોઈ બિઝનેસમેન તો છે કે નથી? કોઈ કરે છે બિઝનેસ? Any of you are pursuing your own business, on venture? Anyone? નથી, right? So we all know કે આપણે જોબ કરવી પડશે. So now I see that most of you are students and or are in your first job or your second job, just started your career. So આપણે બધાને એક ઓલી ડ્રીમ જોબનું ઓલું હોય કે now I want to achieve this dream job. How do I do that? એ ડ્રીમ જોબ પણ એક ડ્રીમ લાગતું હોય જે ક્યારે પૂરું ના થવાનું હોય. કદાચ right now you must be feeling that because you're seeing that all the people around me are not getting the right jobs. There is not enough opportunities in the market. I lack so much of skills and knowledge that is required. I don't know how to start, how to begin. Lot of questions in our mind. But before that, the first step that I want to discuss with you today is identify goals. We'll talk about finding a job and then we'll take an example. આપણે આ first point માં કઈ રીતે applicable થાય છે. So identify your goals. So goals can be long term and short term. Right? Goals can be long term and short term. So what could be the first goal? Okay, if you are in IT field, I'm taking one field today. You can, what should I say? Manage or create a plan with the 7 steps based on what field you are in. Right? So the first long-term goal would be getting a senior level job. Okay, this is my dream. Okay, I want to lead a team or I want to lead a project, a senior level job within the IT industry. Right? And you may go deeper as well. I want to get into a particular company or a particular industry, for example, like Google, Microsoft, Amazon. કદાચ આજે જવાનું મન નહીં થાય લે ઓફને લઈને, પણ at the same time there are your dream companies as well, right? So એમાં you want to get at a senior level. Then what are short term goals? Secure an entry level job. But એ senior level તો સ્ટાર્ટિંગમાં તો મળશે નહીં.
We don't have those skills, knowledge or network to go there. So first what you will do, get an entry level job. જેમાં you will get some experience, basic experience of IT, જેમાં તમારે ફિલ્ડમાં આગળ વધવાનું છે. Or audience આપણે તમને પૂછીએ કે what are the kind of jobs that a IT person would require. I know there are some technical terms, આપણે ડીપમાં નથી જવું, પણ કદાચ એકાદ બે એક્ઝામ્પલ વગર કોઈ કહી શકે તો સિનિયર પોઝિશન કઈ હોઈ શકે આઈટી ફિલ્ડમાં, ઇફ યુ ઓલ નો, કે કોઈ આઈટીમાં છે જ નહીં, કોઈને આઈટી કરવું જ નથી, નો આઈટી, દેટ્સ અ ગોલ. Data scientist, okay, there could be a data scientist and there could be a senior data scientist, depends on the company to company, but like that's a dream job. હવે એ મારે જોબ જોતી હોય તો મારે સ્ટાર્ટિંગમાં તો મને એવી ડેટા સાયન્ટિસ્ટની જોબ નહીં મળે ને. કદાચ સ્ટાર્ટિંગમાં what you will get, data analyst. What are the low level jobs or entry level jobs in that to get into data scientist field? Data analyst, right? So as you know, that's a short term goal. A long term કદાચ તમે 5 to 6 years, 5 to 7 years કદાચ લાગી હશે, but અત્યારે you can start with a data analyst job. તમે you cannot wait for over like 3 months or 6 months કે ભાઈ I will get the job. તમારે સાઈડ બાય સાઈડ કંઈ ને કંઈ કરવું પડે, right? Even to survive you have to work, even to get a data analyst job you have to work somewhere to begin with, to work in a company which has those kind of roles, and dhire dhire you can switch inside, right? But this is just an example, identifying goals that is short term and long term. The next step would be analyze the goals and yourself. Okay, analyze yourself, કે how is your personality, કે analyze the goal. જે goal તમારે અચીવ કરવો છે એનું તમે બાયફર્કેશન કરો, કે ફોર એક્ઝામ્પલ what are the benefits, કે આ જોબ સિનિયર આઈટી લેવલની જોબ મળશે તો ઇટ વિલ બી અ વેરી ગુડ પે, એઝ વી ઓલ નો, રાઈટ? આ બધા ઓટોમેટેડ આન્સર્સ છે, પણ you just have to ask yourself. You will be able to work from home. What are the obstacles? Obstacles are low experience, no certifications, right? I just finished my studies, but I don't have the certifications required, the tools required to get that job. Skills and knowledge, right? Programming, languages, cloud, and people and group. What kind of people I need to be with? કે ભાઈ આઈટી ફિલ્ડમાં મારે જવું છે તો મારે કેવા લોકો જોડે કોન્ટેક્ટ કરવો પડે, હાઉ લાઈક કેવા લોકો જોડે મારે નેટવર્ક કરવું પડે, રાઈટ? Who can recommend me to getting that job, that dream job, right? એમને તો કોઈ રેકમેન્ડ કરશે નહીં. They have to trust you, your professional leadership, your skills, your experience. એ બધું એને ખબર હશે કંઈક હદ સુધી. They must have worked with you, or somebody must have told this person that this guy is doing really well in this field, he's looking for an opportunity. તો એવા લોકોને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડશે. So analyze the goals and yourself. What are the strengths, weaknesses, opportunities and threats? This is more pertaining to yourself, right? ઓલા આપણે ખાલી goal specific આપણે ડિસ્કસ કર્યું, benefits, obstacles, skills and knowledge and people and groups. But strengths શું છે કે મારા પાસે સ્કિલ છે, I know programming to a certain extent. Weakness શું છે, I don't have experience. Opportunities કે cloud, certification, network and lack of funds. This is a threat, એમ કે ભાઈ માસે પૈસા જ નથી, કે how do I invest in my future studies? I invested everything in my post graduation, which does not help me to get the first job. So how do I go further? That's a question, right? કોઈ પણ ટેકનિકલ ફિલ્ડમાં હશે તો આ ક્વેશ્ચન તો બધાને આવશે. કારણ નોન ટેકનિકલ હશે, હું આઈ એમ ફ્રોમ ધ માર્કેટિંગ ફિલ્ડ, સો મારા પાસે પણ કોઈને કોઈ ટૂલ સેટ્સ છે. હવે તો બધા ફિલ્ડમાં કોઈને કોઈ ટૂલ સેટ્સ યુ હેવ ટુ નો, બટ દેર ઇઝ અ કોસ્ટ એસોસિએટેડ ટુ ઇટ. સો યુ હેવ ટુ થિંક કે હું આ ટૂલ શીખું પછી જોબ સર્ચ કરું, કે જોબ સર્ચ કરીને પછી આ ટૂલ શીખું. સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ ડાયલેમા ઇન યોર માઇન્ડ. Now the next step would be setting measurable targets, right? આપણે બધાને ગોલ તો કદાચ we all have certain goals in life, but it should be measurable, right? For example, these are some of the examples that I have taken. It could be anything like applying to 10 suitable job openings every week, right? Measurable targets. એટલે તમારો ગોલ એક ડિસાઇડ થઈ ગયો to get a senior level job. Now to achieve that goal you need to have a measurable target, that is 10 suitable jobs
ઓપનિંગ્સને તમારે અપ્લાય કરવાની. ઇટ કુડ બી એનીવેર ફ્રોમ એન એજન્સી ઓર ફ્રોમ directly on the company's website or on LinkedIn or any other websites, right? So getting a certification in cloud, talk to 5 people working in the industry, right? So all these, I'm not going to list and read every one of them because આપણને બધાને ખબર છે કે આ બધા બેઝિક છે જે બધી ફિલ્ડમાં અપ્લાય થતા હોય. Reading 5 articles, like lot of people are not doing this, right? Lot of people will ask me, મેં ઘણા લોકોને રેકમેન્ડ કર્યું છે. They ask me, what is the one good suggestion that you have for me after speaking to you for the first, like, how do you see me growing and what should I do? So I always tell them, read something which is pertaining to your industry as well as what is happening around the world. તો એમ કહેશો કે આઈ એમ ઇન અ ફાર્મસી ફિલ્ડમાં છું, મારે બધું દુનિયાનું ઇકોનોમી જાણવીને શું કરવાનું? બટ ઇફ યુ નો વોટ્સ હેપનિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ ઇન કેનેડા, કે ભાઈ હાઉ ડઝ ઇટ ઇમ્પેક્ટ યોર ઇન્ડસ્ટ્રી, હાઉ ડઝ ઇટ ઇમ્પેક્ટ કે હું કેટલી સેલેરી આસ્ક માંગી શકું જો મારે આ નેક્સ્ટ લેવલના જોબ પર જવું હોય તો, રાઈટ? કેટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે, લોટ ઓફ થિંગ્સ દેટ વી ડોન્ટ નો, એન્ડ ઇન્ટરનેટ હેઝ ટન્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. It is no longer age of information or knowledge. It is more of age of how do you apply that knowledge, right? Information, knowledge to bata paase hai. Everyone has Google. Google is a very orthodox term, right? Today in these days, we talk about chat GPT. So આપણા પાસે બધા ટૂલ્સ છે, પણ છતાંય બધા લોકો એને કઈ રીતે યુઝ કરે છે અને એને અપ્લાય કરે છે લાઈફમાં, that matters a lot. Create an action plan with action items, right? This is also another step. Create an action plan. So what is the action plan? Okay, customize your resume to job openings. Now we are getting more specific. Okay, resume to update karvanu, પણ customizing resume to job openings, learning some new in-demand skills, right? Soft skills hoy ke hard skills hoy. Researching IT companies job openings in demand. What are the type of job openings? Karaj apane right now we know data scientists, but there are different roles. Now there is a role, I don't know how much you guys are aware about, a change manager. It is not pertaining to a particular field. Change manager is like there are a lot of changes that happens within the company. Ke acquisition થઈ ગયું હોય, કે merger થઈ ગયું હોય, right? કે પછી for example there is a new setup or new strategy to build a team. Now, lot of structural changes keep on happening within the company. So to manage that, there is a change agent or a change manager that manages that process, right? Very efficiently and smoothly. So this is a new opening that it gives you more opportunities. Lot of companies now are going into sustainable production or manufacturing. So sustainability is also one of the other fields that has come up. Not recently, but quite some time. But આપણે બધા ફીલ્ડ ક્યારે એક્સપ્લોર કરીએ નહીં. આપણને ખાલી એટલું ખબર છે આઈટીની જોબ જોઈએ છે, ડેટા સાયન્ટિસ્ટ બનવું છે, અને માઇક્રોસોફ્ટ, એમેઝોન કે ગૂગલમાં જોબ જોઈએ છે, રાઈટ? બટ દેર આર tons and tons of opportunities or different types of roles available. So we need to research more on that. Attending networking events, right? કદાચ આપણે બહુ સાંભળ્યું હશે attending events, but more and more you attend events, more and more you will come in contact with people. More and more you will come to know what's happening in the industry. Google or ChatGPT will not have all the answers. Lot of answers you will get it by practically speaking to someone. How is your day to day? What do you do? કોઈ પણ ડેટા સાયન્ટિસ્ટને પૂછશે what do you do exactly? તો આપણને ખબર પડશે કે now if I have to do that process, what skills and knowledge is required on my end. તો ક્લેરિટી મળી જશે તમને, right? The next step would be prioritizing action items. Now આપણે બધા આઇટમ્સ બધી જોઈ, રાઈટ? આના પહેલાની સ્લાઇડમાં. Now there is a step by step process that is involved if you think about it. For example, researching IT companies job openings and demand would be your first step, right? Researching IT companies job in demand would be your first step. Your second step would be customizing resume to job openings. હવે તમે રેઝ્યુમે પહેલાં બનાવશો અને પછી રિસર્ચ કરશો તો તમે રેઝ્યુમેમાં લખશો શું, રાઈટ? જેનરિક ટર્મ્સ લખી નાખશો કે આઈ એમ ડુઈંગ સો એન્ડ સો સ્ટફ, રાઈટ? જો તમે રિસર્ચ કરશો કે હાઉ ટુ બિલ્ડ એન રેઝ્યુમે, then you will come to know that there is a star approach even in resume. I don't know how much you
guys are using a star approach in your resume. કદાચ આપણે ઇન્ટરવ્યુમાં સાંભળ્યું હશે. Have you heard anything about star approach in resume? Right? Just quickly I'll give you an example કે કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય, ટાસ્ક હોય, તો તમારે વન બુલેટ ફોર્મમાં આખું ટાસ્કને એક્સપ્લેન કરવાનું કે that you have led so and so project by managing 10 people and certain expectations, different stakeholders, and you wanted to launch a product in the market which helped the company to achieve 10% growth in the Q1 of 2023, right? So this is a one bullet form that people are interested to learn more about કે ભાઈ આને અચીવ કર્યું, આમાં શું છે એવું. We are not here to buy list કે ભાઈ job duty હું આ કામ કરું છું. I go to like my duties are managing a team of IT people or something, whatever that job duty would be, right? કે ભાઈ આ મારું day to day task છે કે I have to manage this tool. But એ manage tool કર્યું તો what have you done differently? I'm just giving an example કે ભાઈ એ tool તમે manage કર્યું, એનાથી તમે કેટલા resourcesને optimize કર્યા. How much time have you saved in the process? So these are very small things that you have to keep in mind while building a resume. So in order to do that, you'll have to do more and more research. Right? The next step would be getting a cloud certification, right? And attending networking events, industry events. Now what happens if you are attending a networking event, before even creating custom resume and portfolio, જે portfolio તમારે બનાવવું પડશે. પછી તમે ઇવેન્ટમાં જશો તો if somebody is asking you કે show me something about what you have done in the past, in the recent past. જો તમે એ ગ્રાઉન્ડ વર્ક જ તમે નહીં કર્યું હોય તો પછી તમે એ લોકોને કહેશો શું, right? You need to be ready with your 30-second elevator speech. These are very small things, but it helps you a lot. કે first impression create કરવામાં આ બધી વસ્તુઓ બહુ help કરે. So this way you have to prioritize your action items. Next would be setting a schedule, deadlines for action items. Example would be research IT companies, job openings in demand, right? So you have to gauge कि आ मारे activity करवा माटे how much time do I need. There would be some of the activities which would be overlapping at the same time. There are a lot of moving pieces here, but if you think about it, કદાચ આપણને ઘણા બધા જે timelines આપણે frame કરે છે, this is not fixed in stone. You can always move it. We'll talk about it later that you'll have to be flexible. But getting a cloud certification, for example, is 2 months, right? Okay, by 2 months I have to dedicate that time. During that time I have to manage कि એમાં બીજી કઈ activities હું કરી શકું. So there is a schedule in place that you'll have to follow. Reviewing periodically at set intervals. As I told you, there are a lot of things that you'll have to replan again. You have to refine based on how much information you have gathered after setting that goal, after setting the measurable targets, after prioritizing your activities. કે cloud certification કરતા તમને એવું લાગતું હશે કે it is little bit difficult. Understood છે, not everybody is able to do it in 2 months. For example, you might need 3 or 4 months, right? So you have to revise that. That will impact your other activities. So you have to keep monitoring and keep thinking about how does it impact your other activities. Right? You have to connect the dots. So as I told you, 2 months sam bale kara 3 months karu pade, right? So overall, if you think about it, this whole process of identify, analyze, target, plan, prioritize, schedule and review, it's a process which has to be done again and again. કદાચ આપણને ગોલ એવો સેટ કર્યો છે કે being a senior IT manager, but then more and more you get involved in your field, you will decide કે મારે IT માં તો જવું છે પણ મારે એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં which is very niche, મને એ પર્ટિક્યુલર રોલ જ જોઈએ છે, right? That could be your end goal. એવું નથી કે you should not have that goal, but એ જેમ તમે રિફાઇન કરતા જશો, more and more information you will have, more and more understanding you will develop about yourself. How am I as a personality? Then you will come to know where am I best suited for, right? What's my next best opportunity, or what's my end goal? What do I want to achieve after getting to that role? કદાચ એ રોલ પર આપણે પહોંચી પણ જશું, પણ એના પછી શું, right? So, and
this is a 7-step process, and after a 7-step process, I'll just give you a list of some of the other processes. As I told you before, your goals has to be smart. We all know this, right? આપણે બધાને ખબર છે. It has to be specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. These words are self-explanatory, but I'll discuss one or two later on. You have to be flexible in goal setting. ઘણી વાર કદાચ સિચ્યુએશન એવી આવશે કે યોર ફેમિલી માઇટ નીડ સમ મની ઇન ઇન્ડિયા, તો તમે કદાચ ઇન્ડિયા આપશો પૈસા તો તમે કદાચ અહીંયા ક્લાઉડ સર્ટિફિકેશન નહીં કરી શકો. સો એ કદાચ તમે ફોર ધ ટાઈમિંગ યુ હેવ ટુ ગીવ ઇટ અવે, બટ યુ હેવ ટુ મેક અ વે ફોર ઇટ ટુ હેપન. ફોર દેટ યુ હેવ ટુ કીપ રિમાઇન્ડિંગ યોર સેલ્ફ કે મારે અચીવ કરવું છે, મારે આ થોટ પ્રોસેસમાંથી બહાર નીકળવું નથી, રાઈટ? ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યૂઝ જ્યારે થાય ને ત્યારે પીપલ આસ્ક કે હાઉ મચ ડુ યુ વોન્ટ ધીસ જોબ, રાઈટ? તું જ્યારે ઘરે તઈ આવ્યો ત્યારે તું શું વિચારતો હતો? સડનલી એકદમ આઉટ ઓફ ધ સિલેબસ એક ક્વેશ્ચન પૂછી લે. ધીસ હેપન્સ ઇન નેવી, નાસા ટાઈપ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂઝમાં આ બધા ક્વેશ્ચન બહુ પૂછે. Then the answer one of the candidate gave is, I was thinking about this role કે હું આ કઈ રીતે આને ઇમ્પ્રૂવ કરીશ, how much impact will I be able to make in 6 months, 12 months, 5 years. એ બધું આપ્યું તો he got a job. So this is just one small example. એવી રીતે જ આપણે પણ you have to constantly keep thinking about it, right? So then the other one would be you have to keep challenging yourself to achieve that goal. You have to have a goal which is, સ્વામીજી હંમેશા નિરંતર કહેતા, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી છે, અમને એક વાત નિરંતર કરતા કે નિશાન ચૂક માફ પણ નીચું નિશાન માફ નહીં. ધેટ મીન્સ કે તમારો જો ગોલ એકદમ હાઈ હશે ને એ ચાલશે, એ હોવો જોઈએ, પણ તમે નાનો ગોલ નિશાન ચૂક માફ નહીં, એટલે યુ કેનોટ, શું કહેવાય, નિશાન ચૂક માફ પણ નીચું નિશાન માફ નહીં. આઈ સેડ ધી અધર વે. નિશાન ચૂક માફ પણ નીચું નિશાન માફ નહીં. ધેટ મીન્સ કે ઇફ યુ મિસ યોર હાઈ ગોલ દેટ્સ ઓકે, બટ તમે જો નિશાન જે ગોલ છે એકદમ એવું રાખશો કે એકદમ શું કહેવાય, હવે ક્રિકેટ રમતો હોય આપણે તો આપણાથી નાના છોકરાઓ જોડે ક્રિકેટ ના રમાય આપણે, રાઈટ? કે વોટ એવર દેટ એક્ઝામ્પલ વુડ બી. ઇફ યુ લુક એટ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સચિન તેંડુલકર, વિરાટ કોહલી, એ લોકો બધાએ એ લોકોના લેવલના ઉપરના જોડે પ્રેક્ટિસ કરી ત્યારે એ લોકો અત્યારે અહીંયા પહોંચ્યા. ત્યારે એવું નહોતું વિચાર્યું કે યાર આ લોકો મને કેવું કરશે, વોટ વિલ હેપન, what, when, why, એ બધા ક્વેશ્ચન્સ એ લોકો નહોતા વિચાર્યા. They just went through it. So, and you have to reorient yourself after setbacks. There would be setbacks in life, but you have to rejig and push yourself કે I want to achieve this goal. Let's make this happen. હવે આના માટે મારે શું કરવું જોઈએ? That should be your next thought process. I'll quickly go through some of the myths in goal setting. કદાચ આપણે મિથ એવું છે કે જસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ ગોલ્સ. ભાઈ ખાલી આઈડેન્ટિફાઈ નહીં કરવાનું, એના પછીના બીજા 6 સ્ટેપ છે. એ 6 સ્ટેપ તમે નહીં કરો તો ખાલી ગોલ્સ ન્યૂ યર રેઝોલ્યુશન જેવું થઈ જશે. બીજું કે સિક્રેટ રાખવાના, ગોલ્સ શુડ નોટ બી શેર વિથ એનીવન, રાઈટ? ભાઈ કોઈને કહેવાનું નહીં, મારો ગોલ કોઈને કહી દઈશું, કોઈ લઈ જશે તો એ પણ એનો ગોલ બનેશે, આગળ જતો રહેશે, એવું નથી. The more and more you share with people, more and more inputs you will get. The trick here is whom you are sharing your goals with, right? તમે એવા કોઈ ફ્રેન્ડને શેર કરતા હશો જે તમને એવી એડવાઇસ આપશે કે યાર છોડને આ બધું, છેલ્લે તો ધંધો જ કરવાનો છે ને, રાઈટ? ઇન્ડિયા જ જવાનું છે ને, દેટ વિલ નોટ વર્ક આઉટ. દેન યુ વિલ બી deviated from where you want to reach in the next 5 years. Goals should be small, ambitious. The goals should be small. It should not be small goals. જે પણ તમે ડ્રીમ હોય, પેશન હોય તમારે એ પરસ્યુ કરવાનું, but have ambitious goals as well. There's no harm in having ambitious goals. Realistic and relevant, right? For example, realistic means you have to have a goal કે ભાઈ જે realistic હોય. તમારે ઓલિમ્પિક લેવલના સ્વિમર બનવું હોય, જસ્ટ ગિવન અ રેન્ડમ એક્ઝામ્પલ, તો તમે ગિટારના ક્લાસીસ ના લઈ શકો, રાઈટ? હવે તમારે ગોલ એવો છે કે યુ વોન્ટ ટુ બીકમ અ સિનિયર IT મેનેજર, then you cannot go to any other job which is not related to IT for a long period of time. તમારે કોન્સ્ટન્ટલી સર્ચ કરતા રહેવું પડે, રાઈટ? You have to be, the goal has to be relevant. બીજું મિથ છે, ગોલ્સ નીડ ટુ બી પરફેક્ટ બિફોર ટેકિંગ એક્શન. આ ઘણામાં આપણે ફસાઈ જતા હોય કે ભાઈ ગોલને છે ને પરફેક્ટ બનાવી લઈએ, શું કરવું છે મારા લાઈફમાં, માય ગોલ શુડ બી ડેટ પરફેક્ટ. એને ડેવલપ કરતાં જ કદાચ મારા 3 વર્ષ નીકળી જાય કે આ મારો ગોલ છે, દેન યુ સ્ટાર્ટ. એવું નથી, ઇટ ડઝન્ટ વર્ક દેટ વે. યુ હેવ ટુ કોન્સ્ટન્ટલી રિફાઇન ઇટ. As time goes,
એને કોન્સ્ટન્ટલી રિફાઇન કરતા રહેવું પડે. અને એવું નથી કે પરફેક્ટ હોય ત્યારે જ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું. યુ કેન સ્ટાર્ટ ઇટ રાઇટ નાઉ ઇટ સેલ્ફ. Once a goal is set, it cannot be changed. It can be changed, right? It can be modified. It can be changed depending on how your situation is, how you develop. Karaj, you decided you want to become a pharmacist, but then you realize कि भाई मैंने कराज openings नहीं अटली बदी आउती. What is my next best option? What are the surrounding industries or fields I can go into, right? So there are a lot of questions that needs to be answered, but for that to happen, you need to network a lot. You need to ask those questions and be brave about asking those questions. There's no harm in doing it. The last part of this presentation, I'll just take 5 to 7 minutes here is, do you know what 5G means? 5G? What is 5G? ટેકનોલોજી થી કોઈ સેવી હશે તો કદાચ ખબર હશે, કારણ આપણે બધા યુઝ કરીએ જ છે. વોટ ઇઝ 5G? Network. But what is 5G related to goals now? Right? So this is I'll just share an example. 5G stands for 5 different words, but those words are really, really important to become successful in life. So, yeah, I was talking about 5G, right? So first of the G would be goal. આપણે બધા જે ડિસ્કસ કર્યું, right? કે what should be a goal, how to set that goal, there is a process. એક ગોલ હોવો જોઈએ. બટ સેકન્ડ જી છે ને એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે આપણે બધા ઇઝ એવરીબડી અટેન્ડિંગ બાય-વીકલી સભા દેટ ગોઝ ઓન નેક્સ્ટ થર્સડે પાછી એ સભા થશે, ઓર ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ? કેટલા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છે આજે? ફર્સ્ટ ટાઈમ, ઓકે. બાકી બધાને કદાચ ખબર હશે તો વી હેવ અ બાય-વીકલી સ્પિરિચ્યુઅલ સેમિનાર, જેને આપણે સભા કહીએ છીએ, રાઈટ? એમાં આપણને આવા જુદા જુદા પ્રસંગોથી કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ગોલ તો હોવો જોઈએ. એ આપણા બધાનો લાઈફનું એક હોવું જોઈએ કે ભાઈ વી નીડ અ ગોલ એન્ડ વી નીડ ટુ અચીવ ઇટ. બટ આપણા લાઈફમાં ભગવાન ક્યાં કામ કરે ને એની વાત કરીએ છીએ આપણે. I'll just share one example with you. But before going into that example, I'll tell you more about the rest of the 3 Gs. Third is grace. ભગવાન હશે તો કૃપા થશે. ભગવાન હશે તો કૃપા થશે. કદાચ આપણે કોઈ ફિલ્ડમાં અટકી જઈશું ગોલ અચીવ કરવામાં, તો એ અચીવ કરવા માટે કદાચ આપણને જે મોટિવેશન, જે બળ જોતું હશે ને એ ભગવાનની કૃપા અને ભગવાનના આશીર્વાદ હશે ને તો મળશે. ચોથું છે ગુણાતીત અવસ્થા. નાવ આ ભાઈ કે આ સ્પિરિચ્યુઅલી આ લોકો ક્યાં ખબર નહીં, આ સેમિનારમાં ગુણાતીત અવસ્થા એટલે શું? બટ ઇન અ વેરી લેમેન ટર્મ કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ગોલ અચીવ કરવા ચાલુ કર્યું હોય એન્ડ દેર ઇઝ અનધર પર્સન who is kind of not helping you to achieve the goals, but at the same time is kind of harassing you કે ભાઈ આ બધું કરવા જેવું નથી, શું છે? But at that time, if you are able to focus your mind કે મારે અચીવ કરવું જ છે, રાઈટ? ઘણા બધા નેગેટિવ કોમેન્ટ્સ આપણા માટે કહેવામાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ આ તો જો ને કેવો થઈ ગયો છે, આખો દિવસ આના ગોલના પાછળ જ પડ્યો છે, એ અચીવ તો થવાનું નથી. કદાચ એવા નેગેટિવ ફીડબેક કદાચ આપણને સાંભળવા મળશે ગ્રેપ પોઈન્ટમાં. પણ એ નેગેટિવ ફીડબેકને ખડસેલીને આપણા ગોલ તરફ દોટ મૂકવાની અને આપણી સિન્સિયરિટી એ છોડવી નહીં ને, એ ગુણાતીત અવસ્થાની વાત કરી છે. દેટ ઇઝ ગુણાતીત અવસ્થા. એટલે કોઈ પણ ગુણ આપણને અફેક્ટ ના કરે, રાઈટ? કોઈ પણ વસ્તુ આપણને બોધર ના કરે આપણા ગોલ અચીવ કરવામાં. એ આપણે સભામાં આવતા રહીશું એટલે આપણને ઘણા બધા આવા અલગ અલગ ફેસેટ્સ ગુણાતીત અવસ્થાને જાણવા મળશે. એન્ડ ધ પાંચમું જે છેલ્લું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કદાચ ગોલ હશે, ગોડ હશે, ગ્રેસ હશે, ગુણાતીત અવસ્થા પણ કદાચ હશે પણ એ ટાઈમ બિંગ હશે, રાઈટ? પણ જો આપણા લાઈફમાં ગુરુ હશે ને, આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવવાના છે, આપણા લાઈફમાં જો ગુરુ હશે તો એ 4 પાસાનો આપણા લેવલ સેટ થશે. ગુરુ હશે તો ભગવાનની ઓળખાણ કરાવશે. ગુરુ હશે તો આપણને ભગવાનની કૃપાનું સમજાવશે કે ભગવાનની કૃપા કઈ કઈ જગ્યાએ આપણા લાઈફમાં છે. ગુરુ હશે તો આપણને શીખ આપશે કે કઈ રીતે આગળ વધવું જોઈએ. I was giving my MBA entrance exams back in India, right? શોર્ટમાં મારો પ્રસંગ બતાવીશ કે I was giving my entrance exams in 2010. This is like 13 years back. 2009 I graduated. I did my BCom, right? એ ટાઈમ એવું લાગતું હતું કે યાર એન્જિનિયરિંગ કરવું જોતું હતું ને, એટલી બધી ઇન્સિક્યોરિટી હતી કે ભાઈ BMS કરવું જોતું હતું ને, આ કરવું જોતું હતું, બધા ફ્રેન્ડ્સ કેવું કરે છે, રાઈટ? I did my BCom. Then I realized કે હવે એમ કંઈક કરવું પડશે લાઈફમાં.
I will not get a good job with just only BCom. So I gave entrance exams અને મેં ડિસાઇડ કર્યું કે એકે જોબ નથી કરવી, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપો, 5 થી 6 અલગ અલગ આપી, એન્ડ માય ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન વોઝ નોટ વેલ ઇનફ, એટલે ફોર્મ્સના પૈસા પણ મારે માંડ ભરાતા હતા, રાઈટ. પપ્પાએ કોઈના પાસે લોન લઈને ભરેલું, બધું કરેલું એ ટાઈમ પર જે હતું એ, રાઈટ. વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ, પછી ફીસનું પછી જોશું, પણ એટલીસ્ટ ફોર્મ તો ભરી લઈએ, એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી દઈએ. એન્ડ એક્ઝામ આપી, એટ દેટ ટાઈમ આઈ સ્ટાર્ટેડ અટેન્ડિંગ રેગ્યુલર સભાસ. હવે એ ટાઈમ પર થયું એવું કે બધી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાંથી મને 2 એન્ટ્રન્સમાં બહુ સારા પર્સન્ટાઇલ આવ્યા. આઈ ગોટ અરાઉન્ડ 96% ઇન મહારાષ્ટ્ર CET, રાઈટ. અને એ ટાઈમ પર મને એવું લાગતું કે ચલો હવે મળી જશે મારી ડ્રીમ કોલેજમાં, મળી જશે. નહીં મળ્યું. જસ્ટ 0.002% હું રહી ગયો એક યુનિવર્સિટી, એક જે કોલેજમાં મારે એડમિશન જોતું હતું એનામાં. એટલે મને એવું લાગ્યું કે મારું આખું વરસ વેસ્ટ થઈ ગયું. હવે હું શું કરીશ, હવે શું થશે, આટલા બધા પૈસા મેં વેસ્ટ કરી નાખ્યા. હવે મારા પાસે ધંધો પણ નથી બેકઅપ માટે કે હું પપ્પાના ધંધામાં જઈ શકું, એવું કશું બેકિંગ નથી, રાઈટ. મારા પાસે એવું કોઈ વ્યક્તિ નથી કે ભાઈ ચલો હું તને પૈસા આપું છું, તું જા પાછું મહેનત કરીને, એવું કશું નથી. તો હું કરીશ શું? એટલે એ ટાઈમ પર મારા લાઈફમાં ભક્તિપ્રિય સ્વામી, જેમ આપણને અહીંયા સુરત સ્વામી એઝ અ પ્રાદેશિક સંત આપણને આપ્યા છે, એઝ અ ગુરુ તરીકે, એઝ અ સંત તરીકે આપણને આપ્યા છે, તો ત્યારે ભક્તિપ્રિય સ્વામી હતા. એમણે મને કીધું કે તું ચિંતા ના કરીશ, તું પાછી મહેનત કર, આ ટાઈમ તું જોબ કરીને કર, પૈસા ભેગા કર, પાછી આપ, ભલે ટાઈમ લાગતો, આપણે આપવી છે એન્ટ્રન્સ. મેં કીધું સ્વામી જવા દો ને, એના કરતાં બીજી કોઈ જોબ લઈ લેશું, ચાલી જશે. કે ના 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 ના, તું અત્યારે ભણ, તને ખબર નથી આગળ તને રિયલાઇઝ થશે, તું ભણ, અને આપણે પછી સ્વામીજી પાસે આશીર્વાદ લેવા જઈશું. એટલે આપણે ભણવાનું ચાલુ કર્યું. બહુ ફ્રસ્ટ્રેશન આવ્યું, અપ એન્ડ ડાઉન્સ બહુ આવ્યા, રાઈટ. પણ આઈ ગોટ અ બેટર પર્સન્ટાઇલ ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ અરાઉન્ડ. આઈ ગોટ દેટ જોબ. હવે આઈ ગોટ દેટ MBA એન્ટ્રન્સ, જે મારે કોલેજમાં જવું હતું એ કોલેજમાં મને એડમિશન મળી ગયું. સો વન્સ આઈ ગોટ ઇન ટુ ઇટ, દેન આઈ રિયલાઇઝ કે મારે છે ને માર્કેટિંગમાં જવું છે આગળ. કે ભાઈ ફર્મ ડિટર્મિનેશન હતું કે માર્કેટિંગમાં જવું છે, ગોલ સેટ કરી નાખ્યો, કદાચ અમુક રીતે પ્રોસેસ પણ ફોલો કરી, પણ મારા પાસે એવું ગાઈડન્સ નહોતું જેવું કદાચ આપણા પાસે અત્યારે અહીંયા છે, રેડીલી અવેલેબલ છે. બધા કાર્યકર્તા મિત્રો છે, દે આર રેડીલી અવેલેબલ ટુ હેલ્પ યુ આઉટ એની ટાઈમ ઇન લાઈફ. અને એમાં પછી દેન આઈ સ્ટડીઝ તો પતી ગયું, પણ જે ફર્સ્ટ જોબ મળવી જોઈએ ને એ મળી નહીં. હવે ફિલ્ડની જોબ મળે નહીં, સેલ્સની જોબ મળે, એટલે લાગ્યું કે હવે શું થશે. એના કરતાં પાછું 2 વર્ષ જતા રહ્યા. ઇન ધ મીન ટાઈમ આઈ ગોટ મેરિડ, પછી અહીંયા ઓન થયું. અહીંયા પણ પાછું એવું કે ભાઈ પાછું સ્ટડીઝ કરવું પડશે, તો પાછું વર્ષ વેઇટ કર્યું, જોબ મળી નહીં. પછી ત્યારે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી, દેન આઈ ગોટ ઇન ટુ Schulich School of Business, ત્યાં MBA કર્યું. એના પછી 6 મહિના બીજું વેઇટ કર્યું, કેમ કે આઈ ડિડન્ટ હેવ ધ એક્સપિરિયન્સ રિક્વાયર્ડ ટુ ગો ઇન ટુ માર્કેટિંગ. દેન માય ફર્સ્ટ બ્રેક કેમ ઇન વેલ, જ્યાં મને માર્કેટિંગની જોબ મળી, રાઈટ. મેં કીધું કરવું જ છે, માર્કેટિંગમાં જવું છે તો પછી આપણે આગળ કરવું જ છે. અને પછી સ્લોલી એન્ડ ગ્રેજ્યુઅલી, રાઇટ નાઉ આઈ મીન TD, રાઈટ. એવું નથી કે આપણે બહુ કંઈક સારા વ્યક્તિ છે અને મેં કંઈક સારું કર્યું છે અને મારા પાસે બહુ બધા સ્કિલ્સ છે એટલે આ મળ્યું છે. એ તો આપણે બધા કરીએ જ છે, પણ સાથેની સાથે ભગવાનના આશીર્વાદ, ગુરુની ઓળખાણ, કે મારા લાઈફમાં ત્યારે ભક્તિપ્રિય સમયથી અત્યારે મારા લાઈફમાં સુરત સ્વામી છે, જેને જઈને હું મારા પ્રોબ્લેમ્સ કહી શકું, જેને જઈને હું ખુલ્લા દિલે વાત કરી શકું. એવા સંતો છે, એવા કાર્યકર્તા મિત્રો જોડે દોસ્તી છે, એને લઈને આજે મારે કોઈ પણ ગોલ સેટ કરવો હોય છે ને તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ફોર મી. એટલે આ ગોલ તો અચીવ થઈ ગયો, પણ એવી રીતે જ લાઈફ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ, યુ નીડ ટુ હેવ સમ ગોલ ઇન લાઈફ. આજે કદાચ મારા ગોલ્સ ઘણા બધા બીજા છે, ક્યારેક આપણે શેર કરીશું, પણ ફર્સ્ટ ગોલ હતો કે માર્કેટિંગમાં જોબ જોઈએ છે, સારી જોબ જોઈએ છે. એ કદાચ મારા માટે ડ્રીમ હતું, જે મને લાગતું હતું કે કદાચ નહીં અચીવ થાય. ફર્સ્ટ વાર જ્યારે ફેલ થતી ત્યારે ફેલ નહોતા થયા, પણ આઈ ડિડન્ટ ગેટ ઇન ટુ ધ B school. સો ઓવરઓલ લાસ્ટ થિંગ આઈ વુડ સે ઇઝ ગોલ સેટિંગ કદાચ આપણને એકદમ ઇઝી લાગતું હશે, બટ ઇટ્સ અ કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ અ સિન્સિયર એફર્ટ that is required. There is a commitment that is required to achieve your goal. I hope you all are able to do that. અને ના હોય તો જેમ મેં કીધું અહીંયા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, આપણને હેલ્પ કરશે જ. તો એના માટે આપણે સ્વામીજીને, પ્રબોધ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે એના માટે ખૂબ 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 બળબુદ્ધિને શક્તિ આપે. એ જ પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઓવર ટુ જયભાઈ ટુ ટેક ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ્સ. ગોલ સેટિંગનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, ગોલ સેટિંગથી બેનિફિટ શું મળે, અને વી સો અ 7 step પ્રોસેસ
કે ગોલ સેટિંગ એકચ્યુઅલીમાં કર્યું કઈ રીતના જાય. હવે આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક એવરીવન કે કોઈએ એવું વિચાર્યું હતું કે ગોલ સેટિંગની અંદર આટલા બધા 7 સ્ટેપ્સ હશે કરીને, રાઈટ? કોને આઈડિયા નથી કે 7 સ્ટેપ્સ હોય એની અંદર ગોલ સેટિંગના આટલા બધા? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ જેને પહેલી વાર અત્યારે ખબર પડી છે કે ગોલ સેટિંગની અંદર આટલા 7 સ્ટેપ હોય. પ્લીઝ સારી રીતે ત્યાં આપણે હાથ ઉપર કરીએ તાકી એકબીજાને જોવા થાય, રાઈટ? એન્ડ પ્લીઝ લુક અરાઉન્ડ ઈચ અધર. આપણને આઈડિયા આવશે કે કેટલું ગેપ છે ઇન આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે એકચ્યુઅલમાં ગોલ સેટિંગ શું છે અને આપણાને લાગતું હતું શું છે. આપણને મે બી લાગતું હશે કે ઇટ ઇઝ વોઝ જસ્ટ ધ વન સ્ટેપ, આઈડેન્ટિફાય, રાઈટ? બટ એના પછી બી કેટલા બધા હતા. મે બી આપણે 6 સ્ટેપ પર આવીને રૂકી ગયા કે ડેડલાઇન આપી દીધું, એના પછી 7મું સ્ટેપ ગોન, રાઈટ? બટ ઇટ ઇઝ 7th સ્ટેપ ઇઝ ઓલ્સો ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ ધ વેરી ફર્સ્ટ સ્ટેપ એઝ વેલ. તો એ 7 સ્ટેપ છે જે ગોલ સેટિંગની અંદર. અને આ આખું પ્રોસેસ થઈ જાય તો આ જે ફોટો છે, આ ફોટો શું કહું છું, ગોલ મેપિંગ એક્ટિવિટી છે, એને કદાચ તમને ફ્રેમ બી કરવું હોય તો આપણે લઈ આવીશું એકાદ પાર્ટનર રાઇઝઅપ માટે ફ્રેમ કરવા માટે. તમને ફ્રેમ કરીને પછી એ તમારા રૂમમાં લગાડી દેજો ઉપર અને એવરીડે એને જોજો અને ઓકેઝનલી પેપરને કાઢીને એના અંદર ચેન્જીસ કરવા હોય તો કરજો, એઝ વી મેન્શન 7 સ્ટેપની અંદર રિવ્યૂની અંદર, રાઈટ? બટ ફ્રેમ કરવાનો મતલબ એ જ છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ આ ચીજનું કેટલું હશે આપણી લાઈફની અંદર કે ફ્રેમ કરવા જેટલું વેલ્યુ છે એની અંદર. If we are able to do this 7-step process properly, if you are able to go through this 7-step paper, through the 7-step process properly, તો એ તમારું થઈ જશે ને ગોલ અચીવ. કદાચ તમને અંદરથી ઈચ્છા આવશે કે આ તો ફ્રેમ કરીને રાખવું જ પડશે એઝ અ સુવેનિયર કે ભાઈ આના વગર તો થાત જ નહીં આ ચીજ ગોલ અચીવ. એવું કરે ને કોઈ લોકો કદાચ ફ્લાયર કે એવું કોઈ ફ્રેમ કરીને રાખે એઝ અ યાદગીરી કે જો આના વગર તો થાત જ નહીં એવું કરીને. તો એકલું એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે બેસિકલી કે કરવાની જરૂર નહીં, મજા કરું છું એમ તો. બટ આ 7-step પ્રોસેસ પેપર ધ્યાનમાં રાખજો એન્ડ આફ્ટર અ ફ્યુ મંથ્સ, આફ્ટર વોટ એવર ટાઈમ યુ ડિસાઇડ, એને પાછું કાઢજો, એને ટેક અ લુક પ્રોપરલી. તમારા લાઈફમાં ચેન્જીસ ક્યાં હશે, તમારા ગોલ્સમાં ચેન્જીસ ક્યાં હશે, એ ચેન્જીસ એ પેપર પર કરજો. લેટ્સ હેવ અ Q&A કે જે તમારા પેપર્સમાં તમે લખ્યું છે અંદર, વોટ એવર વી રિટન ડાઉન ઓન દેટ ગોલ મેપિંગ એક્ટિવિટી પેપર. એની અંદર ઇફ યુ હેવ સમ ક્વેશ્ચન્સ જે આવતા હોય અત્યારે, સમ ક્લેરિફિકેશન્સ જે તમને લાગતા હોય કે વી નીડ, રાઈટ? we'll have a small Q&A session within 5 minutes and we'll be able to solve those questions in that Q&A sessions. So try to do as much as the activity you can જેનાથી questions આવતા થાય અને પછી we're able to solve these questions here and here itself so that આગળ જઈને આપણાને we're able to do this activity properly and take this till the end of our lives. કેમ કે આ ચીજ એક વાર ગોલ સેટ કરીને આખું પ્રોસેસ કરવાથી it is not possible. અને we actually have quite a lot of experienced people in their professional lives. તો એવું નોટ નેસેસરી કે ક્વેશ્ચન્સ અગર તમને પબ્લિકલી પૂછવામાં કદાચ થોડી મૂંઝવણ થતી હોય તો યુ કેન ગો આસ્ક ધેમ એઝ વેલ વાઇલ ડુઈંગ નેટવર્કિંગ ડિનર. નેટવર્કિંગ ડિનરની અંદર નેટવર્કિંગનું મતલબ જ એ છે કે આપણે લોકોથી જઈને નેટવર્ક કરીએ, એમનો માઇન્ડ જાણીએ, એમનામાં શું આઈડિયાઝ છે, વોટ હેલ્પ દે કેન ગીવ અસ. So we can always ask them for clarifications regarding whatever this 7-step activity was, because they are much more experienced in the fields that we want to get into, we want to make a career into. તો આપણે એમને બી પૂછી શકીએ later on. And obviously Q&A session we're setting up right now. So any અંદર બી feel free to bring your questions, as many as we can. We'll try to answer our questions. Let's start the Q&A session now. બધા બહુ બિઝી થઈ ગયા. ઓ માય ગોડ, એક્ટિવિટી એકલી ગમી ગઈ લોકોને. હેલો માઇક ચેક. હા, તો જેને લાગે કે they've done enough on the paper, let's open up the poll everywhere app. The code was Atmiya Etobicoke 900. તો આપણે Q&A session switch on કર્યું છે. we'll be able to write our questions inside that. અને anonymous જ છે આઈ ગેસ, તો મૂંઝવણની તો વાત આવી જ ન જોઈએ, but yeah, it is anonymous. So please let's keep going with our questions, whichever we feel that we need the answers for. અને આ ઓપન Q&A છે અને જે પણ ક્વેશ્ચન્સ તમને હોય રિલેટેડ ટુ ગોલ સેટિંગ એ જ ખાલી પૂછી શકે છે. અને મનનભાઈ સાથે પણ અહીંયા છે, તો they will try their best
to answer your question. मतलब कोई स्पेसिफिक And the question can be anything. You guys can also rate the question. So whichever question comes the first will give the answer. Questions ઘણા બધા સ્ક્રીન પર આવી ગયા છે. You can select whichever answer you want to give. Okay, so the number one question people want answer is how to think clearly. Manan bhai. જે પણ ક્વેશ્ચન લખ્યો છે એકદમ ક્લિયરલી એને લખ્યો છે કે હાઉ ટુ થિંક ક્લિયરલી. એના થોટ પ્રોસેસ બહુ ક્લિયર છે. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે આઈ કેનોટ થિંક ક્લિયરલી, ધેર ઇઝ સમથિંગ ટુ બી રેક્ટિફાઈડ. એ ધન્યવાદ છે, કદાચ તમને એવો વિચાર પણ આવ્યો. સેકન્ડલી, વેન યુ વોન્ટ ટુ થિંક ક્લિયરલી યુ હેવ ટુ સેટ પ્રાયોરિટીઝ એન્ડ મેનેજ ઇટ. કદાચ હું આ વર્ડ્સ રિપીટ કરું છું, સેટિંગ પ્રાયોરિટીઝ. બટ મેનેજિંગ યોર પ્રાયોરિટીઝ હેલ્પ્સ યુ અ લોટ. તમે તમારી બાઉન્ડ્રીને જ એક ક્રિએટ કરી નાખો. જે પણ તમારે ફિલ્ડમાં હોય કે તમારા લાઈફમાં જે પણ અચીવ કરવું હોય, યુ નીડ ટુ સેટ બાઉન્ડ્રીઝ કે કદાચ આ મારે કરવું છે કે નહીં. આઈ ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. સ્ટીવ જોબ્સ, રાઈટ? કદાચ આપણે બધાનું નામ ખબર જ છે, આપણે બધા એના પ્રોડક્ટ્સ વાપરીએ જ છે. એપલ એ એના લાઈફમાં 30 યર્સથી કોન્સ્ટન્ટલી સવારે ઉઠે ને ત્યારે સૌથી પહેલો એક વિચાર કરે, એમ આઈ ડુઈંગ ધ રાઇટ થિંગ વોટ આઈ એમ સપોઝ ટુ ડુ. જે મારે કરવું છે, જે મારે અચીવ કરવું છે, એ ડિરેક્શનમાં હું જઈ રહ્યો છું. પોતાને મિરરમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછે એવરી ડે ફોર 30 years. જસ્ટ ઇમેજિન ધ types of situations or emotional disorders he might have gone through. કેમ કે કંપની સેટઅપ કરે તો કેટલા બધા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે, પણ છતાંય એને આ ક્વેશ્ચન કોન્સ્ટન્ટ રાખ્યો અને એને લઈને he could improve himself, he could improve his thought process. બીજું કે if you want to think clearly you have to be in good company. કે જે લોકોના પણ થોટ્સ પોતાના પણ ક્લિયર હોય. If you have friends or colleagues that you are in touch with કે જે લોકો એવું કે યાર હો જાયગા, દેખા જાયગા, ચલેગા, રાઈટ? તો એ તમને મોડી વાત કરે છે. યુ હેવ ટુ બી વેરી કોન્શિયસ કે એવા લોકો જોડે મારે ડિસ્કશન મારું લાઈફનું નથી કરવું. કેમ કે એ લોકો તમને એ જ એડવાઇસ આપશે. એટલે યુ હેવ ટુ ગો 2 steps અબાઉ કે મારા આગળ, મારી ફિલ્ડમાં કોઈ આગળ છે કે આ સભામાં પણ એવા મિત્રો છે જે મારાથી આગળ છે, એનો સમાગમ કરો છે, એનો સંગ કરવો છે. સમાગમ તો દૂર મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ, પણ સંગ કરવો છે, એના જોડે દોસ્તી રાખવી છે, એના થોટ પ્રોસેસને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવું છે. તો આ 2 ફંડા મને લાગે છે આપણા લાઈફમાં હશે. એમ તો ઘણા બધા છે. ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ થિંક મોર ક્લિયરલી. મસ્ત કન્ક્લુડ કર્યું. થેન્ક યુ કિરણભાઈ, થેન્ક યુ કાર્તિકભાઈ, થેન્ક યુ મનનભાઈ. મજા આવી ગઈ. કેવું લાગ્યું ઓવરઓલ? જસ્ટ ગીવ મી અ ફીડબેક. કેવું લાગ્યું? મજા આવી? કંઈક તો ગમ્યું? 1%, 2%? તો આપણે આપણા ફ્રેન્ડોને કેમ ઇન્વાઇટ ના કરીએ? ઓકે, થર્સડે આપણે કંઈક પ્રેક્ટિકલ કંઈક શીખવું છે. તો બધાને રિક્વેસ્ટ છે, તમને જો લાગ્યું હોય કે ઇટ્સ વર્થ કમિંગ હિયર, પ્લીઝ ઇન્વાઇટ યોર ફ્રેન્ડ્સ એઝ વેલ. તમને લાગે કે જેને વર્થ છે બોલાવીને, રાઈટ? તો હું કન્ક્લુડ કરું છું. તો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ લખ્યા છે. આઈ એમ સો સોરી વી કુડન્ટ આન્સર ઓલ ધ ક્વેશ્ચન્સ, બટ ડેફિનેટલી વી હેવ અવર કાર્યકર્તાસ, those who can answer questions at any time.